Hi everyone, good evening. Today we are going to talking about the SQL server blocking. Here we need to understand about the SQL server blocking. If you see blockings on the server as a database or resource, how we are going to identify and how can you communicate this blocking information to the respective team? If see blockings on the server, what will impact the database server and what will impact the application server? And how can we resolve the blockings and how can we minimize the locking and blocking. This scenario we can go for a small demo, but in the further lab practical and on the another session we can go for a clear understanding about the blocking. But today topic we are going to for a small demo that will give uh, small little bit understanding about the blocking and resolve and other areas, but it is not completely information about the blockings. If you comes and how to resolve, this will give the some idea, basic idea. If it comes to blocking, what basic information we need to collect, how we need to communicate. Okay, this scenario we can focus, but in the future upcoming lab practical and theory, we can discuss about the if blocking comes. Okay, if one time we can resolve it and we can communicate, but in the future, if the same comments or same statement, if you're getting blocking in this scenario, how can you reduce and what are the recommendation you're going to provide the respective team as your database team? Those scenarios we can go and go for in depth, but for today topic we'll go for small demo about the blocking. uh, okay, uh, here what exactly blocking. Okay, before going to the SQL uh, description, just we can think about the one practical example. uh, think we have a RTC bus. Okay, in that RTC bus, there are several people are coming and going and right. So, but while entering the bus, there is a one conductor will be there. In that, we have to take a one ticket. Once we get the ticket, then we have to enter it. Then we have to go and sit our place, right? That means we are going to ticket and we are going to log the table. That means we are going to log the one seat and we are going to sit it. That is one thing. So while entering into the ticket counter, there one person is taking the ticket, but it is not going to sit or it is not going to out. In this scenario, what will happen? What are the other people are going to enter the bus? They will hold right. They will be block. They will be blocking right. That means the first person is some discussion about the conductor and other areas. That person is not willing to go for the other people to sit uh, in the bus. In this scenario, what will happen? The actual person has to go and sit, or else he has to come back from the bus. Then only other people will go and sit in the bus. Right here, the until the first person is not resolving the issue or is not going to sit the bus, what will happen? Other people will go for waiting state, right, to enter the bus. Like that in SQL server also we have a we can see here. Here we have a table called Adi lab. Okay, in that we have a one table example. I'm taking blocking test. Okay, uh, here what was happening? One session 67. That 67 session inserting the some records to the one database. What will happen while doing the insert statement? That insert statement, it will log the particular table to what I meant to say, that insert statement is coming as a begin transaction, not for a simple insert statement. That means after insert, it is waiting for another transaction. Actually, that insert statement is coming like kind of like a some exclusive lock. So that means uh, after insert, it may will do some day update. It may some go for another transaction. After that,
Finally, once the output comes, you will go and commit. Okay, that means like generally, if you go for insert, while inserting, after insert the records, the lock will be released. But here, inserting the records while inserting is coming like a exclusive insert lock. In the same time, other processor trying to access. It may be self statement. It may be at the same time the other people are going to update the same table in the same record. In the same time, other people are going to delete the same record on the same table. At that time, what will happen? See, 89, 91, 203 sessions are will go for waiting session until the 67 release the lock on the table. Okay. So here what will happen? Uh, 89, 91, 203 sessions are going for the waiting uh, uh, waiting state. This scenario we can call like a blocking. Uh, so now we can explain in Telugu what will happen. ఒక పర్టికులర్ సెషన్ అనేది ఒక టేబుల్ లేదా మరో ఎక్కువ మరికొన్ని టేబుల్ మీద లాక్ చేసినప్పుడు అంటే ఆ లాక్ ఏంటంటే సాధారణంగా మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో డేటా ఇన్సెట్ అప్డేట్ డిలీట్ అదేవిధంగా మ్యానిపులేషన్ అనేది లాస్ట్ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా ఫాలో అవుతా చేసుకున్నాం కదా ఎందుకంటే యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది డేటా కన్సిస్టెన్సీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ వచ్చే ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒక బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్తో వచ్చి ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంది అదే సమయంలో మిగతా కొన్ని సెషన్స్ అదే టేబుల్ మీద డేటా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క సెషన్లు అనేవి వెయిటింగ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్లో ఉండడాన్ని బ్లాకింగ్ అంటాం ఇక్కడ 67 ఏమో బ్లాక్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం 89 91 203 ఏమో బ్లాకింగ్ సెషన్స్ అంటాం okay so now we can see the practical example in the SQL server how it will work so here I have a table called some test blocking uh, in the AdiLab test database AdiLab database in that I have a table called test blocking so here what I'm doing I simply doing the select statement without begin or commit transaction I'm simply putting into the normal transaction then I'm fetching the records are coming right so here what I'm going to do I'm going to update that particular table a few columns okay so here I'm going to update here what I have here this particular table having ID column product name and category so here I'm going to update ID number to product name kind like a some other value okay that a transaction I'm going to use like a begin transaction and I'm not going to do any commit at that time what will happen that insert statement will put the lock on the blocking test table okay we'll see here so here what I'm going to do I'm not doing any commit okay as of now here after updating the information my session is going to do something but it's not yet committed so just I'm going to update id3 okay I'm going to update like a select proven before going to update just I'm showing like I'm fetching the select statement please carefully watch here what is happening in the session currently 75 session came it's searching for the data it's ran some select statement just run it we got the output okay there is a one more session called 82 at that time what it is doing it is the transaction coming in like a begin transaction it's going to update the uh, id3 in the product name to lab pro 1 so I'm going to update so here one record updated but it is not committed that means the data transaction it is not going to commit to the data still into the transaction log okay I think లాస్ట్ టాపిక్స్ లో అంతకుముందు డేటా ఫైల్ లాగ్ ఫైల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కమిట్ అయిన డేటా కమిట్ అవ్వకముందు డేటా ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ లో ఉంటుంది ఓకే స్టిల్ డిస్క్ కి పాలదు అంటే వాడు ఇంకా డేటా ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా చేస్తూ ఉన్నాడు సో అదే టైంలో ఇక్కడ 75 సెషన్
ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్గా ఎంత ఏమైంది, 75 డేటా వచ్చింది. ఇప్పుడు సెషన్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్ ముందు వచ్చి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఇందాక మనకు డేటా ఎంతలో వచ్చింది, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు డేటా వస్తుందా, రావట్లేదు కదా. సో ఇప్పుడు రావట్లేదు ఏంటంటే సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్. ఎందువల్ల, ఇక్కడ 822 సెషన్ అనేది లాక్ వచ్చింది. ఈ 822 సెషన్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ రిలీజ్ చేసే వరకు కూడా ఈ 722 సెషన్ అనేది లాకింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, అప్లికేషన్ సైడ్ వారికి క్వరీ రన్ అవుతా టైం అవుట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్లా లాకింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళకి టైం అవుట్స్ వస్తుంటాయి. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మన సిస్టంలో లాకింగ్ ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ కంప్యూటర్ యొక్క సిపి పెరుగుతుంది, మెమరీ పెరుగుతుంది, అదేవిధంగా డిస్క్ ఐఓస్ పెరుగుతుంది. ఎందువల్ల, ఈ కనెక్షన్ హిట్ అయింది, స్టిల్ స్ట్రచింగ్ ఫర్ ద డేటా, గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్స్. సో once you get the blocking, okay, how can you find the blockings on the server? అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సాధారణంగా బ్లాకింగ్స్ ఫైండ్ చేస్తాకి మనకు డిఫరెంట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో ఒక ఫస్ట్ నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ కమాండ్ రన్ చేయండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys.sys ప్రాసెస్ వేర్ బ్లాక్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎస్పైడ్ గ్రేటర్ దెన్ 51. హియర్ 51 before 51 all are system sessions. Okay, so that is a reason we are need to get the session what are 51 above. So just run this command. Here we can see some output. So here we can see 75 session as a SPID and 822 session as a blocked. So here the 822 session is the uh, main blocked statement. Because of 822 session, 75 session is blocking. So here we have only 2 sessions. We can easily identify which one is the main blocker. But now think about, like, if we have more sessions are blocked. In this scenario, how can you identify it? Before that, I told you, right, what are the commands we have. So if you run sp_root also, that will provide the what are the connections are coming to the system SQL server. In that there is a one column blocked by. If you scroll down in the, we can see one column. Come on, where it is. See here, blocked by 822 session is blocked by 75 session. That means 75 session అనేది 822 session వల్ల బ్లాకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ అంటిల్ 822 session డిలీట్ చేసే వరకు 75 session డేటా అవుట్పుట్ రాదు. ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఒక మోర్ దాన్ 10 ఉంటే ఇందులో ఏది ఎస్పీఐడి వల్ల మిగతా బ్లాక్ ఉందో తెలియదు కదా, అది ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై కూడా చెప్తాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక క్వరీ ఉంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys.dm_request. ఈ రిక్వెస్ట్ కూడా మనం బ్లాకింగ్స్ ఉన్నాయి లేవో తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 కమాండ్స్ తో కూడా మనం బ్లాకింగ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అదే విధంగా మన లాస్ట్ టాపిక్ లో మనకి యాక్టివేట్ మానిటర్ చెప్పాను కదా, ఈ యాక్టివేట్ మానిటర్ కూడా మనకి సిస్టమ్ లో బ్లాకింగ్స్ ఉన్నాయో లేవో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్స్టెన్స్ రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్, then go to activity monitor. If you go to activity monitor, if you go to process, here there is a one call called blocking. Okay, if you click here blocking, here you see, here we can see the blocking number, right, 82 and some other sessions it will come. So now we are going to reproduce more than one session is going to blocking. Okay, so here which session, this one, session ID 75. So one more session is we are going to run the same select statement, then we can observe the blocking. See here this new session also went for waiting state. Okay, so in this scenario, like who is the header blocker? See here 66 సెషన్ అనేది 75 వల్ల బ్లాక్ అయింది, 75 సెషన్ అనేది 82 బ్లాక్ అయింది. ఇక్కడ 2 సెషన్స్ వల్ల అట్లీస్ట్ మనం అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సెషన్ అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న గ్రాఫికల్ మనం చూసుకుని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ లాక్ అనేది 65 సెషన్ అనేది ఏ లాక్ లో ఉంది, ఇక్కడ షేర్ లాక్ లో ఉంది. ఈ షేర్ లాక్ లో అనేది యాక్చువల్గా అంటే మనం
చూస్తున్న డేటా ఇప్పుడు లాక్ అవ్వకూడదు. అయినప్పుడు కూడా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా లాక్ అయిపోద్ది. ఓకే. ఈ లాకింగ్ అనేది సెపరేట్ కాన్సెప్ట్. దానికోసం మనం అట్‌లీస్ట్ వి నీడ్ టు స్పెండ్ అట్‌లీస్ట్ 3-4 అవర్స్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద లాకింగ్. ఓకే. ఇక్కడ 66 చేసిన 75,000 బ్లాకింగ్ అవుతుంది. 75,000 బ్లాకింగ్ అవుతుంది. 75 8,000 బ్లాక్ అవుతుంది. థింక్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ 100 సెషన్స్. We cannot estimate which session is culprit, right? So for that, we have some customized script, or else easily we can identify from the activity monitor who is the header blocker. So for that, go to the activity monitor again. Then if you see in the process, go to top, we can see here H, we can see, right? So here in the H, uh, before modifying the session, we can see here 75 session, 82 sessions are blocking, right? So here 75 session is the one header blocker, 82 session is the one header blocker, but here we are not sure which one is the blocker. So in this scenario, go to here H, then remove all, keep one. What it will do, it will provide the header blocker details. Because of this 8 to 2 session, remaining sessions are going to the blocking status. Okay, I told you, right, if you see blockings on the server, what will happen? The CPU will go to the higher, and also wait tasks will go for higher. But here we are not seeing data I was very less, but if you go for real time or bigger system, this value will be more. Why? Because all the systems are coming to the database server. It is waiting on the CPU to get the data, and also it's waiting to the database to get the data from the server. Because of the all this wait blocking, this will be increased. If you see the blocking on the system, then definitely we can see some CPU pressure and memory pressure and disk IOs. Then definitely it will affect for the entire database server. And not only this blocking, it will go for the one application, it will affect for the other application if you are going to keep this server as a dedicated. In the coming topics, uh, we can explain about the what is the dedicated server, what is like shared servers. Uh, don't confuse it. What are the I'm discussing, pressing the keywords, those topics definitely we can discuss about, and we can get the more data. But now concentrate about the only blocking. If we get the blocking, how to find out the blocking, and how to get the details. After that, getting the blockings, how we need to communicate, and how to get the information. So right now, we have in the server we have a blocking. Now we identified the blocking information, right? So, but after identifying how, what we need to do as a database team, right? So here we need to collect the header blocker information, then collect it, and you need to send this information to the respective application team. Tell them, hey, application team, we are seeing the blocking on the server because of this particular session ID blocking to the other sessions. They are waiting for the state. This blocking is giving for the some resource crunch. Can you look at and give the confirmation? Can we terminate or not? Actually, database team generally like we'll send the information. If required, we can go and terminate. But the thing is like, don't go and terminate immediately. Why? Because suppose this 8 to 2 session is running from the last 1 hour, it's supposed to complete within 2-3 minutes. Okay, in a way it is given the problem, it is going to complete 5 to 6 minutes. But if you kill it, what will happen? The same amount of data, the same amount of time, it has to roll back. That means the same amount of data, it has to come to the transaction log file. The log file will increase, and as well as the same logging we can see in the database. uh, Here, if application name tell wait for 2 minutes, session will complete, you can wait it. But if application is telling, can you please terminate, then you can terminate. So how we need to collect? So here, come to the open query. Then here A2T is the main blocker, right?
So what you need to do? Select star from sys dot sys sys process where SPID equal to 82. Sys PRO C. Okay, sys process. This is for the only to collect the header blocker information. In the header blocker information, we got from 82, then we have to collect it. So header blocker information, we got SPID. What we need to collect? We need to collect the SPID and this particular SPID at what time login and at what time it is executed and which database it's executing. Okay. And the thing is like the respect to session ID, it's sleeping or it's waiting, like suspended or running. And also we need to collect host name from which application server, which server it's coming from the this connection is hitting to the database server, and we have to provide which user it is running from, and which login it is running from, and which command it is running, which query. These one information we need to collect it, like session ID we have to collect. Then we have to collect last wait type we have to collect it. Then we have to collect login time we need to collect. We need to collect login time. Then we need to collect last batch time. Then we need to collect host name we need to collect. Then we need to collect username we need to collect. Then we need to collect login name we need to collect. Uh, login name. Login name we need to collect. Then we need to collect one more thing. Which database ID? Database ID we need to collect. Uh, then we need to collect the which query it is running, right? So getting the query information, what you need to do? We need to run one command. Here we need to select here dbcc input buffr buffer. You have to provide the that particular session ID 82. So this query is running. This query we have to uh, collect the information, and all this information you need to send it to the respective application team, and we need to wait for their confirmation. Once we get the confirmation, go and terminate. Okay, so here I got the confirmation to terminate the session. Then what you can do? Go and kill 82. Okay, before killing 82, just clearly observe here 50 session is running, and also I can see other two sessions also running. So now I'm going to uh, terminate the 82 session. I got the confirmation from the application team. Go on terminate. Uh, Once we get the confirmation, just go on kill it. Once you kill it, immediately we can see the other sessions. We got the output, right? That means the session got released the lock. Other sessions are got the output. You got it right. So బ్లాకింగ్ అంటే ఒక సెషన్ లాక్ చేసినప్పుడు మిగతా సెషన్ అనేది వెయిట్ స్టేట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పటి వరకు పోతుంది? ఫస్ట్ సెషన్ ఆ కనెక్షన్ రిలీజ్ చేసినంత వరకు కూడా ఆ సెకండ్ సెషన్ అనేది వెయిటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సెషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ అయిపోతే రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది, లేదా టెర్మినేట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. సో ఈ టాపిక్లో మనకి ఏంటంటే మనకి బ్లాకింగ్ అంటే ఏంటి, బ్లాకింగ్ వస్తే ఎట్లా చూడాలి, వచ్చింది కదా. సో బ్లాకింగ్ వచ్చినప్పుడు సిపి ప్రెజర్ వస్తే మనకి కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం, మెమరీ చెప్పుకున్నాం, డిస్క్ ఐఓస్ చెప్పుకున్నాం, వేరే వేరే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. వాటి గురించి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. బట్ దిస్ information only for the blocking some demo, but we can have some other information as a DBA. As I mentioned previously, once you get the blocking one time, that is okay. But in the same timings,
same queries are getting blocked means something wrong in that particular query, or the same time the queries are running parallelly, that is causing the blocking. In this scenario, as a DBA, what are the recommendation you're going to give the application team, and how can you resolve the blocking as a permanently? Okay, if you see the blockings, what exactly lockings are happening? These statements are involving update statements. The statements are involving insert statement. Those information we need to collect it. For collecting the information, we may need to run sometimes profiler, or maybe we need to collect it from the query store, or maybe we need to run some particular stored procedure to collect the background information. Once we collect the information, review it, what is happening, query అనేది బ్యాడ్ గా రన్ అవుతుందా, query అనేది బంచ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయా, query అనేది అంటే లెగసీ అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ లెగసీ అప్లికేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు సింపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా నార్మల్ స్టేట్ లాగ్ స్టేట్మెంట్ కింద పెడుతుందా. అవి ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని మన అప్లికేషన్ టీంతో వర్క్ చేసుకుని ఆ డెవలపర్తో కోడ్ టెస్టింగ్ చేసుకుని దాన్ని పర్మనెంట్గా బ్లాకింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ బ్లాకింగ్ వచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ టీమ్ నోటిఫై చేయకముందే డేటాబేస్ టీము అలర్ట్స్ పెట్టుకుంటే కనుక ఈ అలర్ట్స్ అనేది డేటాబేస్ టీమ్కి వస్తుంది, అప్లికేషన్ టీమ్కి వస్తుంది. సో బ్లాకింగ్స్ అంటే యాక్చువల్గా లాకింగ్ మంచిదే, ఇస్ లాకింగ్ ఈజ్ గుడ్, బట్ ద లాకింగ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సమ్ లిమిట్, దెన్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. Okay, we can go for more real scenario, but as of now, I hope you understand this blocking. But tomorrow classes, what we can do, we can take some locking. Which lock is good and which lock is bad. If your blocking is happening, that is sometimes helping or not. You see, locking is good, but the locks, if you have more, definitely we can see the blocking. Why? Because if locks doesn't have, then definitely we can see the some inconsistent data. But the lock is staying more, definitely we have problem. That is some separate topic, but it will take a longer time. I hope you understand what is the blocking, and how to identify the blocking, what are the information you need to collect, and how to find out the header blocker from the activity monitor. We have some customized scripts also. I can share those scripts to find out the header blockers. Okay. Uh, that's it for today demo. But later topics we can take. We can go on to explain what exactly sysdm request is going to do, what sysdata process is going to do, and what is activity monitor and other topics. We can discuss. Okay, thank you.